Long lines of Russians formed at polling stations like this one in Moscow, appearing to follow opposition calls to come to vote at midday in a sign of protest against President Vladimir Putin. With most opposition leaders dead, jailed or in exile, this was a way of silently registering dissent in an election engineered to secure Putin 6 more years in the Kremlin. Все пошли в 12, все знакомые, друзья. Да, особо ничего не ждем, но хотелось бы как-то для себя эти выборы запечатлеть, поставить галочку для себя, что вот если потом кому-то рассказывать, что ты не сидел дома просто так, а пришел и что-то пытался сделать. А вы ровно в 12 как-то приходили? Да, пришел в 12. The Kremlin had warned people not to take part in what it called unauthorized gatherings. Dozens of arrests were reported as similar lines formed across Russia. Если будут рандомные репрессии, массовых не будет, зачем? Тюремное заключение, огромный штраф для пары десятков активистов, которые пришли, и не активистов, демонстративно, случайных людей. Это хороший сигнал для общества. Продолжайте лежать вниз лицом, не поднимайте лица. Вас распознают и посадят. Large lines also formed at midday at Russian embassies abroad. The call for the Noon Against Putin protest was supported by Russian opposition leader Alexei Navalnîi before his death in prison last month. His widow, Yulia Navalnaya, joined the crowds at the Russian embassy in Berlin, where people were dismissive about the election. It's not an election, it's just a fake. And so we are here to show that not Russians elect the current leader of Russia, that we against him very severely, and we lots of people have to flee their country to be free. Before the voting began, observers had widely predicted that there was virtually no chance that Putin would not gain another term in office. It was then little surprise when the Election Commission announced a landslide victory. С одной стороны, он должен мобилизовать его сторонников, как-то они многие в это верят, реально. Кто-то не очень верит, но, в общем, эта цифра должна их как-то, вдохновить немного. Но кто-то все-таки уже как-то тоскует по поводу того, что очень долго война длится. Вот эта цифра должна их как-то немножко приподнять им дух. И, с другой стороны, деморализовать противников политических. Hours later, Putin was celebrating. The election outcome was never really in doubt. He'll now begin a new term of office that expires in 2030.